Good morning friends. Today we will continue practice set 1.5 question number 4. Question number 4 is related to fraction. Fraction चा क्वेश्चन ज्यावेळेस विचारला जाईल त्यावेळेस न्यूमरेटरला x आणि डिनॉमिनेटरला y मानूया. That means let the numerator is x and denominator is y, then the required fraction is x upon y, and there are two conditions. From two conditions frame two linear equations in two variables. दोन linear equations तयार करा. ते दोन linear equations solve केल्यानंतर you will get the x and y. So x means numerator and y is denominator, and the required fraction is x upon y. So what are the two conditions? Let us read the question. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. See, first condition is denominator ची व्हॅल्यू न्यूमरेटरच्या डबल पेक्षा 4 ने जास्त आहे. Denominator is 4 more, that means plus 4 more than twice the numerator. So 2 into numerator plus 4. This is the first condition. So what is denominator? Y. Y is equals to 2x plus 4. So take the 2x here on the LHS. It will become minus 2x plus y is equals to 4. Now second condition काय सांगते की if you reduce denominator by 6 and numerator also by 6, that means denominator minus 6 and numerator minus 6. जर denominator आणि numerator मधून 6 जर मायनस केले, if you subtract or reduce numerator and denominator both by 6, then denominator 12 पट बनतोय. तयार होणारा denominator is 12 times the तयार होणारा numerator. That means after reduction, denominator is y minus 6 and denominator is x minus 6, but denominator becomes 12 times the numerator. So 12 into bracket x minus 6. Multiply this 12x minus 12 6 is 72. Take 12x here and 6 there. So minus 12x plus y is equals to minus 70 as it is, and this minus 6 will be plus 6. Now solve this. Minus 12x plus y is equals to minus 72 plus 6 is minus 66. Equation number 2. Solve these two equations by elimination method. So equation 1 minus 2x plus y is equals to 4, and equation 2 minus 12x plus y is equals to minus 6. But look at the coefficient of y, it is 1, but signs are positive. So sign change करावे लागतील. minus 12x चं साइन झालं प्लस y चं साइन झालं मायनस, and minus 66 झाले plus 66. So y plus y minus y eliminate होणार, आणि minus 2x plus 12x आपल्याला मिळतं 10x plus 0, and 4 plus 66 is 70. So 10x is equals to 70, then x is equals to 70 upon 10, it is 7. Now we got x is equals to 7. Put this value in equation 1 or 2. Let us put in equation 1 minus 2x plus y is equals to 4. That means minus 2 into x means 7 plus y is equals to 4. Minus 2 आणि 7 चं multiplication minus 14. Minus 14 plus y is equals to 4. So y is equals to minus 14 तिकडे गेले plus 14 झाले, y is equals to 18. So numerator आपण x मानला होता तो 7 आला, आणि denominator आपण y मानला होता तो आला 18. So required fraction is 7 upon 18. That is the answer. So question number 5,
Next question, word problem number 5. Two types of boxes A and B are placed in a truck having capacity of 10 tons. एका ट्रकची कॅपॅसिटी 10 टन्स मीन्स 10,000 किलो वेट मावण्याची त्याची कॅपॅसिटी आहे. दोन प्रकारचे बॉक्स आहेत, एक छोटा असेल एक मोठा असेल. सो एका प्रकारला ए म्हटलेले आणि दुसऱ्या प्रकारच्या बॉक्सला बी म्हटलेले. वेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाईप ए टाईपचे 150 बॉक्स and 100 boxes of B type are loaded in a truck. A टाईपचे 150 बॉक्स आणि B टाईपचे 100 बॉक्स जर ट्रकमध्ये लोड केले, इट वेज 10 टन्स, म्हणजे त्याचं कॅपॅसिटी 10 टन होते. सो फुल कॅपॅसिटी त्याची होऊन जाते. But when 260 boxes of A are loaded in a truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. त्याचा अर्थ असा होतो की A टाईपचे जर 260 बॉक्सेस भरले तर B टाईपचे अजून 40 बॉक्स ठेवता येतील, एवढी जागा शिल्लक राहते, म्हणजे ट्रक फुल होतो. म्हणजे 260 आणि 40, 260 ए टाईपचे बॉक्स आणि 40 बी टाईपचे बॉक्स भरल्यानंतर तो ट्रक परत 10 टनाचा ट्रक फुल होतो. सो दॅट इट इज फुल्ली लोडेड. फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्स. जे विचारलंय ते मानूया. ए टाईपच्या बॉक्सचं वजन के मध्ये मानूया आपण, कारण 10 टन्स असेल तर वी कॅन कन्वर्ट 10 टन इंटू 10,000 kg. सो दॅट विल बी सिम्पलर. सो फर्स्ट लेट weight of A type box is equals to x kg, weight of B type box is equals to y kg. जर एका बॉक्स x kg असेल तर 150 बॉक्सचं 150x आणि 100 बी टाईपचे बॉक्स आहेत त्याचं 100y. सो फ्रॉम फर्स्ट कंडिशन ए टाईपचे फर्स्ट कंडिशनमध्ये ए टाईपचे 150 बॉक्स आहेत. सो 150x, एका बॉक्सचं x kg, 10 बॉक्सचं 10x kg, तसं 150 बॉक्सचं 150x kg प्लस 100 बी टाईपचे बॉक्स आहेत. सो बी टाईपच्या बॉक्स एका बॉक्सचं वजन y kg आहे. सो 100 बॉक्सचं 100y इज इक्वल्स टू 10,000. इट इज इन kg. सो दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन. वी कॅन डिवाइड एव्हरी टर्म बाय 50. सो वी कॅन रिड्यूस इट. आपण थोडं याला छोटं बनवू शकतो. सो डिवाइडिंग बाय 50, प्रत्येक टर्मला 50 ने डिवाइड करा. 150x ला 50 ने डिवाइड केला 3x प्लस 100 ला केलं 2y इज इक्वल्स टू 200. 50 दोन्ही 200, सॉरी 50 दोन्ही 100 आणि वरचे 2 0. सो इक्वेशन नंबर 1. From second condition, what is the second condition? 260 boxes of A type, that means 260x plus, still it accommodates 40 boxes, so of B type, so 40y. Again the truck will be fully loaded, so 10 tons, 10,000 kg. Now if, see, we cannot divide by 40 here, so divide by 20. किती होणार इथं? 13 so 13x plus 2y is equals to 500. Check it again. If you divide
every term by 20. If you divide 20 here, it will be 13x. 40y ला डिवाइड केलं तर 2y आणि 10,000 ला डिवाइड केलं तर 20×5 आणि वरचे 2 5. So 0 500. So we got equation 1 and 2. Solving equation 1 and 2. We can use elimination method. 3x plus 2y is equals to 200. Equation number 1. 13x plus 2y is equals to 500. Equation number 2. Look at the coefficient of y. It is same, परंतु साइन दोघांचं प्लसच आहे. सो आय नीड टू चेंज साइन. साइन चेंज करावं लागेल. मायनस मायनस अँड माइन. साइन चेंज केले म्हणजे आपण सबट्रॅक्ट करतो. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. So this plus 2y minus 2y cancel. 3 minus 13 is minus 10x plus 0 is equals to minus 300. So it will give us, आपल्याला मिळतं minus 10x is equals to minus 300. दोन्हीकडे मायनस प्लस करून टाकूया. 10x is equals to 300. So x is equals to 300 upon 10. So x is equals to 30. सो काय मिळालं आपल्याला? ए टाईपचं बॉक्सचं वजन मिळालेलं आहे 30 kg. आता 1 किंवा 2 मध्ये पुट करूया. सो 1 नंबरमध्ये पुट केलं तर सोपं वाटतं. सो पुट x is equals to 30 in equation 1. What is equation 1? 3x plus 2y is equals to 200. So 3 into x means 30 plus 2y is equals to 200. So 90 plus 2y is equals to 200. So 2y is equals to 200 minus 90. So 2y is equals to 110. So y is equals to 110 upon 2. So y is equals to 55. Therefore x is nothing but weight of A type box. Therefore weight of A type box is 30 kg and weight of B type box is 55 kg. So this is our final answer. So we will start now question number 6. Last question of this practice set. Out of 1900 kilometer, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. But bus travels with average speed of 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. See, total distance traveled is 1000
1900 किलोमीटर. एकूण अंतर प्रवास केलेला आहे 1900 किलोमीटर. त्याच्यापैकी काही डिस्टन्स बसनी त्यांनी केलेला आहे प्रवास आणि काही प्रवास एरोप्लेननी केलेला आहे. सो दॅट मीन्स जे आपल्याला विचारलेलं आहे बसनी किती ट्रॅव्हल केलं. सो बसनी ट्रॅव्हल केलेलं आपण x किलोमीटर मानूया आणि एरोप्लेननं ट्रॅव्हल केलेलं y किलोमीटर. सो फर्स्ट सेंटेन्स लेट सी क्वेश्चन नंबर 6. लेट डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड by bus is equals to x kilometer and distance traveled by aeroplane is equals to y kilometer. परंतु total distance आहे 1900 kilometer. So I can write from first condition x plus y is equals to 1900, equation number 1. See, condition 1 is very simple, but for second condition I need the formula from physics. फिजिक्स मधला आपल्याला एक फॉर्म्युला माहिती आहे, टाइम डिस्टन्स अँड स्पीड. याचं रिलेशन आहे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. सो सी, ही ट्रॅव्हल्ड बाय बस having 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आहे. सो टाइम बाय बस किंवा अगोदर आपण लिहूया वी नो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. नाउ टाइम बाय बस आपण त्याला T1 म्हणूया. टाइम बाय बस, सी डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय बस इट इज x किलोमीटर. सो x and speed of the bus is 60 kilometer per hour. So this is time by bus. So bus नी प्रवास केलेला टाइम आहे. Distance by bus is x kilometer and speed of the bus is 60 kilometer per hour. So I can find out the time by bus by using formula distance upon speed, that is x upon 60. And time by aeroplane, त्याला आपण टाइम T2 म्हणूया. T2 is equals to distance by aeroplane is y and the speed is, average speed of aeroplane is 700. So this is T2 hours मध्ये. सो कंडिशन नंबर 2 मला सांगते की दोघांचा प्रवासाचा टाइमची सम बाय बस प्लस बाय एरोप्लेन इज 5 hours. एकूण टाइम आहे त्याचा इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी. So from given condition or from condition number 2 असं लिहूया. From second condition T1 plus T2 is equals to 5. So what is T1? X upon 60 plus y upon 700 is equals to 5. आपण इथं पहिल्यांदा जर 10 नी मल्टिप्लाय केलं तर डिनॉमिनेटर थोडे रिड्यूस होतील. सो इफ यू मल्टिप्लाय इट बाय 10, नॉर्मली डिवाइड करतो पण इथं मल्टिप्लाय करावं लागेल. मल्टिप्लाय बाय 10, सो इट विल बी x अपॉन 6. मल्टिप्लाय बाय 10 केलं तर सी 10 1 जा 10 6 जा. सो इट इज x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 70 is equals to 10. Otherwise 70
असं करण्यापेक्षा आपण मल्टिप्लाय बाय 5 करूया. और 20 त्रिक 60, 20 केलं तर 20 त्रिक हे 3 होईल, 20 त्रिक 60. हां, वी विल मल्टिप्लाय बाय 20. इट विल बी व्हेरी इझी. इफ वी मल्टिप्लाय बाय 20, so one step I will write like this: 20 into x upon 60 plus 20 into y upon 700 is equals to 20 into 5. So every term we will multiply by 20. So it will be easier. 21 za 23 za 1 0 cut 2 1 za it is 35. So the equation will be like this: x upon 3 plus y upon 35 is equals to 100. Let us confirm once again. X upon 60 plus y upon 700 is equals to 5. If you multiply it by 20, so it will be 3x, sorry, x upon 3, y upon 35, 35 to the 70, correct, and 25 into 500. Now multiplication, 35 3 is a denominator is a multiplication 105. Cross multiplication, 35x plus 3y is equals to 100. Now transfer this 105 there. 35x plus 3y is equals to 10500. Now here we cannot reduce it, so equation number 2. Solving equation 1 and 2. What is equation 1? X plus y is equals to 1900. Equation number 1. 35x plus 3y is equals to 10500. Equation number 2. Now look at the coefficient of y. If you multiply equation 1 by 3, then you will equate the coefficient of y. So multiply equation 1 by 3. So 3x plus 3y is equals to 5700. Equation number 3. And equation number 2 like this only: 35x as it is plus 3y is equals to 10500. Equation number 2. Now look at the coefficient of y. It is 3, so I can change the sign. minus minus minus. साइन चेंज केले म्हणजे काय केलं तुम्ही? सबट्रॅक्ट 2 from 3. So this 3y cancel. 3 minus 35 is minus 32x plus 0 is equals to 3 40 43 and 5 48. See 3 43 and 5 10500 minus 5700. 1,05,000 मधून 5700 मायनस 00 7 8 11 मधून 5 1,05,000 43 आणि 5 48 48 15 I think 4,000 minus 4800. Once again let us confirm. 1,05,000
-57 0 0 7 8 15 9 48,000. सो मायनस, दोन्हीकडे मायनस प्लस करूया. देअरफॉर 32x इज इक्वल्स टू 4800. सो x इज इक्वल्स टू 4800 अपॉन 32. 16 ना आपण अगोदर 16 2 32 16 3 48 300 येणार. x इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 2. सो x इज इक्वल्स टू 150. सो दिस इज द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय बस. एवढंच विचारलं आपल्याला. परंतु जर आपण एरोप्लेनचं काढायचं असेल तर तुम्ही 1 नंबर किंवा 2 नंबरमध्ये पुट करा. सो यू विल गेट y ऑल्सो. सो डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय एरोप्लेन. बट हिअर in this question only distance traveled by bus is asked. Therefore distance traveled by bus is equals to 150 kilometer. So slightly difficult question. कॅल्क्युलेशन्स थोडे अवघड आहेत आणि एक फॉर्म्युला वापरायचा आपल्याला. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. परत एकदा आपण रिवाइज करूया हा क्वेश्चन. सो द टोटल डिस्टन्स इज ट्रॅव्हल्ड बाय बस अँड एरोप्लेन. सो डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय बस लेट x किलोमीटर अँड डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय aeroplane is y kilometer. So total distance is 1900. So x plus y is equals to 1900. Equation number 1. So second condition is related to time. Total time लागलेला आहे 5 तास. परंतु बसचा टाइम आणि एरोप्लेनचा टाइम आपल्याला माहिती नाही आहे, परंतु त्या दोघांचा स्पीड आपल्याला माहिती आहे, डिस्टन्स माहिती आहे. आपण मानलेले आहे डिस्टन्स x किलोमीटर बसचं आणि एरोप्लेनचं y किलोमीटर. त्याच्यावरून आपण टाइम बाय बस आणि टाइम बाय एरोप्लेन काढू शकतो बाय युजिंग फॉर्म्युला टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. सो डिस्टन्स इज x, speed is 60, x upon 60 is time by bus, and time by aeroplane y distance, speed 700, y upon 700 hours. But the total time is t1 plus t2 is equals to 5. X upon 60 plus y upon 700 is equals to 5. So you can reduce it. See, it is simpler method. If you multiply every term by 20, either 10 ने केलं तर परत 2 ने करावं लागेल. So better way directly मी 20 ने multiply केलं. So 21 ज 23 ज, so x upon 3, here 21 ज 23 ज 60 and 25 ज 100, so 35. So y upon 35. So I got x upon 3 plus y upon 35 is equals to 25 is 100. डिनॉमिनेटरचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्हणतो आपण ह्याला. डिनॉमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन डिनॉमिनेटरला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, न्यूमरेटरला मध्ये प्लस साईन. 35x plus 3y upon 105 is equals to 100. So if you transfer this 105 there, it will be multiply. So 105 into 100 is 10500. Solving equation 1 and 2, we got this. See here, coefficient of y is 1 and coefficient of y is 3. So if you multiply equation 1 by 3, it will become 3y, and sign change केल्यानंतर elimination. So 3y cut झाले. 3x minus 35 is minus 32x plus 0 is equals to subtraction 10500 minus 5700. We get 4800, but sign is minus. सो दोन्हीकडे मायनस प्लस केले. 32x इज इक्वल्स टू 4800. 32 तिकडे पाठवले, अपॉन झाले. 16 ने पहिल्यांदा डिवाइड केलं. सो 16 2 ज 32, 16 3 ज 48, 300 अपॉन 2 इट इज 150. देअरफॉर डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर. सो दिस इज हाऊ. अशा प्रकारे आपण प्रॅक्टिस सेट 1.5 कंप्लीट केलेला आहे. So we will start lesson number 2, that is quadratic equation, in the next video. मित्रांनो, जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील, त्याचा तुम्हाला जर नक्की फायदा होत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, की जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स येत राहतील. परत आपण नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे, बाय.